Vladimir Putin, presidente de Rusia, activa su fuerza nuclear como respuesta a las sanciones y la actitud agresiva de miembros de la OTAN. Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Вчера, после заявлений киевского режима о готовности к переговорам, активные боевые действия на основных направлениях операции были приостановлены. После того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции. Hace apenas una semana, el pasado 19 de febrero, el mandatario ruso exhibió su arsenal nuclear. Sus fuerzas armadas probaron todos los misiles de nueva generación al mismo tiempo que se celebraban las maniobras militares conjuntas en Bielorrusia. En aquellos ejercicios puso a punto sus nuevos cohetes hipersónicos, presentados por el mandatario ante la Asamblea Nacional en marzo de 2018 como unas armas invulnerables frente al escudo antimisiles de la OTAN. Los misiles hipersónicos son aquellos que se mueven 5 veces más rápido que la velocidad del sonido o a 6.174 km por hora. Eso quiere decir que son lo suficientemente rápidos para no ser interceptados. Además, presentan un verdadero peligro en operaciones militares, ya que tienen la posibilidad de poder maniobrar o modificar su rumbo, alcanzando altos niveles de precisión a más de 10.000 kilómetros de distancia. Según se cita en la página web del Ministerio de Defensa, las fuerzas de disuasión estratégica de Rusia están compuestas por las fuerzas ofensivas estratégicas y las fuerzas defensivas estratégicas. La primera fuerza cuenta con un arsenal de misiles intercontinentales y aviones de largo alcance, y están formadas por las fuerzas estratégicas nucleares, que incluyen a las tropas de misiles estratégicos. Además, incluyen a las fuerzas estratégicas convencionales en condición de fuerzas de doble uso, es decir, unidades de bombardeos estratégicos y de largo alcance, submarinos, buques y la aviación portamisiles de la Armada rusa con armas de largo alcance y precisión. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest We interrupt your regular programming. This is the national emergency. The President of the United States or his designated representative will be speaking shortly on the emergency broadcast has system. established the fact that a series of offensive Please stand missile by. sites is now in preparation on that Ladies and imprisoned gentlemen, island. President The purpose Kennedy of will these be speaking bases shortly. Can be none other than to provide Ladies a and nuclear gentlemen, strike capability I am here to against give you the an Western update on the Hemisphere. situation regarding Only last Thursday, as evidence of this rapid offensive buildup was already in my hand, Soviet Foreign Minister Gromyko told me in my office that he was instructed to make it clear once again, as he said his government had already done, that Soviet assistance to Cuba, and I quote, pursued solely the purpose of contributing to the defense capabilities of Cuba, unquote. That, and I quote him, training by Soviet specialists of Cuban nationals in handling defensive armaments was by no means offensive. And that if it were otherwise, Mr. Gromyko went on, the Soviet government would never become involved in rendering such assistance, unquote. That statement also was false. Acting, therefore, in the defense of our own security and of the entire Western Hemisphere, and under the authority entrusted to me by the Constitution, as endorsed by the resolution of the Congress, I have directed that the following initial steps be taken immediately. To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, will, if found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. We have a launch detection. We have a Soviet launch detection. B-Muse confirmed a massive attack. Missile warning, no malfunction.
Confidence is high. I repeat, confidence is high. Cobra Dane, is this an exercise? Negative, this is not an exercise. General, DBS is tracking 300 inbound Soviet ICBMs. Tell me this is one of your simulations, Mr. McKittrick. All right. Flush the bombers, get the subs in launch mode. We are at Defcon1. Defcon1? Look at this. Major Lim, give me a report on the Walker. Initial attack profile is a full-scale Soviet strike. Whopper is putting our losses at 85 to 95% of the strategic forces. What does Whopper recommend, Mr. McKittrick? Full-scale retaliatory strike. Говорят, без Бога легче жить. Спорить я не буду, может быть. Ведь без Бога широка дорога. Можешь все, что хочешь ты творить. Можешь красотой своей хвалиться, и себя все больше украшать, и к богатству почтям стремиться, и телу своему ты угождать. Но настанет с жизнью час расстаться. Ты о чем подумаешь тогда? О наживе, почте, о богатстве. Бога вспомнишь ты наверняка. Страшно будет перед дверью смерти одному тебе тогда стоять. Ты без Бога жил на этом свете, и без Бога будешь умирать. Выбирать ты должен сам дорогу. Я лишь одно тебе хочу сказать. Может и легче жить без Бога, тяжело без Бога умирать. Аминь. We have a launch detector. Another thing about how perspectives change over time. Bobby Rush, member of Congress, said the other day, I'm ashamed that I voted for the 94 crime bill. You ashamed of that bill? Not at all. In fact, I drafted the bill, as you remember. I know that. Unless we do something about that cadre of young people, tens of thousands of them, born out of wedlock, without parents, without supervision, without any structure, without any conscience developing, because they literally, I yield myself 3 more minutes, because they literally have not been socialized. They literally have not had an opportunity. We should focus on them now, not out of a liberal instinct for love, brother, and humanity, although I think that's a good instinct, but for simple, pragmatic reasons. If we don't, they will, or a portion of them will, become the predators 15 years from now. And Madam President, we have predators on our streets that society has, in fact, in part because of its neglect, created. Again, it does not mean because we created them that we somehow forgive them or do not take them out of society to protect my family and yours from them. They are beyond the pale, many of those people. Beyond the pale. And it's a sad commentary on society. We have no choice but to take them out of society. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó este domingo a sus jefes de defensa poner en alerta máxima las fuerzas de disuasión nucleares del país y acusó a Occidente de tomar medidas no amistosas contra Rusia. Las tensiones internacionales ya están disparadas por la invasión rusa de Ucrania y la orden de Putin solo causa más alarma. Ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas que pongan las fuerzas de disuasión del ejército ruso en modo especial de servicio de combate. Con las tropas rusas acercándose a Kiev, la oficina del presidente de Ucrania informó que los enviados ucranianos se reunirán con los diplomáticos rusos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la reunión tendrá lugar en la región bielorrusa de Gomel, sin dar más detalles. La presidencia ucraniana no especificó la fecha de las conversaciones, pero Rusia dijo que tendrían lugar este domingo.
of massive and targeted sanctions European leaders approved tonight clearly demonstrates that.